Hello everyone, welcome back to our today's session. আজি আমি history questions লৈছো, history questions কৰিম, ঠিক আছে? So first question to কি হ'ব? And yes, history question অকল ancient history বা modern history mixed up লৈছো, ঠিক আছে? First question to হৈছে the concept of ahimsa in Jainism. Jainismত এই concept টো আহে, ahimsa concept টো. Okay, now Jainism. Jainism কেতিয়া form হৈছিলে? Jainism form হৈছিলে 6th century. Okay, and Jainism যে form হৈছিলে ইয়াৰে core concept to কি হৈ গ'ল? Core concept or else core principle. Okay, so what? Okay, ahimsa means what? Ahimsa means non-violence. Okay, non-violence. So এতিয়া ahimsa ক'ত আহে? Jainismত আহে. And ahimsa means what? Ahimsa means non-violence. Okay, Jainism ইয়াৰে correct option to কি হৈ যাব? Option B, that is non-violence. Okay, now Jainism কোনে form কৰিছিলে? 24th তীৰ্থংকাৰাই form কৰিছিলে. And 24th তীৰ্থংকাৰাজন কোন হৈ গ'ল? Lord Mahavira. So এইখিনি বহুত important হয়, ঠিক আছে? Ancient history লগত relate আছে. Jainism, Buddhism, Indus Valley civilization, the empire হওক, Mauryan empire হওক, so সেইখিনি বহুত important. Then explanation দি থোৱা আছে in Jainism, ahimsa, that is what? Non-violence. It is the most fundamental principle. It goes beyond just avoiding harm. কাকো harm কৰিব নালাগে, কাকো hurt কৰিব নালাগে, মানে living beings কাকো hurt কৰিব নালাগে, এইখিনি হৈ গ'ল main principles. Okay, now Jainism believes in how many Tirthankaras? Jainism believe how many? এতিয়া Tirthankaras মানে কি হৈ গ'ল? Ritual. Okay, তাৰে মাজতে আহি গ'ল 4th and 24th Tirthankara হৈ গ'ল and ইয়াতে যে খুদিছে Jainism believes in how many Tirthankaras? তেতিয়া correct answer to হৈ যাব option C, that is 24 Tirthankaras. Okay, next Jainism, what? It recognizes 24 Tirthankaras, spiritual teachers who guide souls towards liberation. Liberation means what? Moksha. Okay, liberation means moksha. Okay, the first was who? Rishabhanatha. Okay, and the last, that is the what? 24 Tirthankara. Who? Lord Mahavira. Okay, and Lord Mahavira is the what? He is the founder of Jainism. Now the founder of Gupta dynasty was? Gupta dynasty founder কোন হয়? Gupta dynasty founder হৈ গ'ল option A, that is the first. Okay, questions খিনি আপোনালোকে যেতিয়াই মই এটা question আৰম্ভ কৰো তেতিয়াই লগালগ ভিডিওটো পজ কৰি questionটো চাব and নিজে answer কৰিব try কৰিব. Okay, মই প্ৰতিটো ক্লাছতে কওঁ এইখিনি কথা, ঠিক আছে? The first empire was established by which ruler in India? First empire হিচাপে কোনজন ruler ইণ্ডিয়াত first empire establish কৰিছিলে? Okay, Chandragupta Maurya, Ashoka, Kanishka, Chandragupta II, Vikramaditya. So ইয়াৰে correct answer to কি হৈ যাব? Option Chandragupta Maurya. Chandragupta Maurya তেওঁ first empire বনাই and empire was extended. Okay, ranges or পৰা Afghanistan পাৰ্টলৈকে extend কৰিছিলে. Okay, বহুত important হয়, এটা huge empire আছিলে. Okay, so correct answer to কি হৈ যাব? Correct answer to হৈ গ'ল Chandragupta Maurya. Okay, Chandragupta Maurya. এটা Chandragupta Maurya কোন আছিলে? তেওঁ কোনে গাইড কৰিছিলে? তেওঁৰ মেন্টৰ কোন আছিলে? বল
Kautilya, Chanakya. Okay, so correct answer to whole option. Then the first empire in India, it was established by Chandragupta Maurya. He laid the foundation of Mauryan Empire by what? By defeating Dhananand. So Dhananand কৰ আছিলে? Nanda dynasty. Nanda dynasty. এই নন্দজনক defeat কৰি Chandragupta Maurya নিজৰ মানে empire form কৰিছিলে. Okay, he is considered as the first Indian empire who was successful in unifying India politically. Okay, then which one of the following military causes was responsible for the 1857 revolt? 1857 revolt, also known mutiny. Okay, and etu samoyt various causes আছে. Okay, various causes. These various causes were what? Responsible for this revolt. And tare bhitorte eta cause ahi gol military. Okay, and military cause of bhitor ki asile yete hudise salaries and pensions related issues between the Indian and the British soldiers, doctrine of lapse, non-intervention policy of John Lawrence, and setting up of Nam Commission. Correct answer to whole, that is salaries and pension, that is related between what? Related between the Indian and the British soldiers. Okay, so Indian soldiers se poa nasile, Indian soldiers se poa nasile, but British soldiers se paisile. Okay, so yate ho gol kisuman differences asile. Salaries and pensions, these are related issues. Okay, between Indian and British soldiers. It was one of the military cause that is responsible for this 1857 revolt. Okay, the Indian soldiers in the British army were treated what? Differently from their English counterparts, and the Indian sepoys were not allowed to get their bhattas. Okay, Indian sepoys were not allowed to get their bhattas if they had actively involved in this other than their headquarters. Okay, as per the Post Office Act of 1854, the privilege of sending letters free of cost to their relatives was stopped. So ekhini hoi gol reasons kini. Ki reasons? Military. Okay, what? Military causes. Now next we go 6 number question. The immediate cause of India's first war of independence, it is revolt of 1857, was immediate cause to ki asle? A revolt to war immediate cause to ki? Doctrine of lapse by Lord Dalhousie. Then এটা মনত ৰাখিব দে, doctrine of lapse by Lord Dalhousie. Doctrine of lapse introduce কৰিছিলে বুলি ক'লে হৈ যাব Lord Dalhousie. Okay, মনত ৰাখিব, বহুত important হয়. But ইয়াৰে correct answer to হৈ যাব option B, that is what? Uses of cartridges. Okay, uses of cartridges. Cartridges ot use কৰিছিলে কি? Pig and cow. Okay, pig and cow fat use কৰিছিলে, যাৰ কাৰণে কি হৈ গ'ল সেইটো আমাৰ আৰু both মুছলিমৰ কাৰণে, তাৰ ৰিলিজনৰ কাৰণে, ৰিলিজিয়াছ পাৰ্সপেক্টিভত চাবলৈ গ'লে তাৰ ৰিলিজনৰ কাৰণে বহুত বেছি বেয়া. ওকে, তেওঁলোকৰ দুটা ৰিলিজনে দুটা বস্তু এভয়েড কৰে. ওকে, so uses of cartridges use কৰিছিলে pig and cow fat. So immediate cause was what? Okay, and it was said that the cartridge of the rifle, it was wrapped in what? Fat of cow and jitu neki kamuri mane erai dibo lage. Okay, before loading it into the gun. Okay, thus both the Hindu and Muslim soldiers, they were what? Reluctant. The English rifle, it violated the religious sentiment of the sepoys. Okay, sepoys or religious sentiment violate korisle, and that was the what? That was the immediate cause of what? The first war of independence. It is also known as Sepoy Mutiny, and it is also known as Revolt of 1857. Okay, now 7th question to Hoggle, which of the following was the most important weaknesses of Revolt of 1857?
এটা উইকনেছটো কি হৈ গ'ল কজ চালো এটা মিলিটাৰী কজ চালো তাৰপিছত এটা ইমিডিয়েট কজ চালো বাট এটা উইকনেছটো কি হৈ গ'ল উইকনেছ চাওক প্ৰতিটো কুৱেশ্যন লিংক আছে ইটো সিটো ঠিক আছে যেতিয়া মই জেনিজিমৰ এটা কুৱেশ্যন দিছিলোঁ তাৰ লগতে তীৰ্থংকাৰাও কুৱেশ্যন দি দিছিলোঁ অ'কে এইটো নেকি ৰিলেটেড টু জেনিজিম ত' এইখিনি কুৱেশ্যনো এনেকৈ লিংক আছে ঠিক আছে ত' লেক অফ ডিচিপ্লিন এমাং ৰেবেল চিপইজ য়েছ ডিচিপ্লিন নাছিলে ঠিক আছে একেবাৰে ডিচিপ্লিন দেন হৈ গ'ল দ্য ৰেবেলছ lacked coordination and union yes কোনো ইউনিয়ন নাছিলে কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাছিলে জাষ্ট সব একেলগে আহিছে আৰু মানে ৰিভল্ভ কৰিব লাগে and lack of modern weapons yes correct so ইয়াৰে কি হৈ যাব that means option B all of the above okay these are the what these are the weaknesses of revolt of 1857 okay now explanation ase okay then next question 8 number question the first political organization established in India in 1838 was known as so 1838 ত ইণ্ডিয়াত ফাৰ্ষ্ট পলিটিকেল অৰ্গেনাইজেশ্যন এষ্টাব্লিছ হৈছিলে এণ্ড সেই পলিটিকেল অৰ্গেনাইজেশ্যনটো কি হ'ব পাৰে ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া ছ'চাইটি বেংগল ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া ছ'চাইটি সেটলাৰ এছ'চিয়েশ্যন অৰ জমিনদাৰী এছ'চিয়েশ্যন ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈ গ'ল অপশ্যন বি ডেট ইজ জমিনদাৰী এছ'চিয়েশ্যন বিকজ গোটেই লেণ্ডলৰ্ডখিনিয়ে ফৰ্ম কৰিছিলে অ'কে land holders so land holders kine form korisile the first political okay organization that is what jamindari association in the year 1838 and code form hoisile Kolkata okay it is also known as what land holders society okay it represented the interest of jamindars okay landowners or form korisile okay and it is considered the first organized political body in India যেহেতুকে জমিনদাৰী তেতিয়া মানে কি হৈছে লাহে লাহে মানে হে ল্যান্ড ওনাৰ্স খিনিও মানে বহুত হাই এমাউন্ট পে কৰিবলগীয়া হৈছিল ব্ৰিটিছাৰ্স তো লাহে লাহে এনেকে মানে তেওঁলোকৰ মাজতো এটা ইউনিয়ন হৈ মানে সবে নিজৰ কোৱেশ্চন ৰেজ কৰিব কাৰণে ফৰ্ম okay British India Society established later in 1839 London then Bengal British India Society formed in 1842 okay now next question hoise that is second last question who was the president of the first session of the Indian National Congress Indian National Congress INC ketia form hoisile INC 1885 what form hoisile Bombay okay now who was the first president কোন asile hudise first session INC jeta first session held hoisile tare first president কোন asile hudise WC Banerjee, Surendranath Banerjee, then Firoz Shah Mehta or A.O. Hume. Correct answer to hoi gol Umesh Chandra Banerjee. But kune form korisile? Form korisile. Okay. Now, Umesh Chandra Banerjee, he was the president of the first session of the INC. Okay. INC ketia form hoisile 1885. Okay. What form hoisile? Bombay. Okay. So, next. Where did the first session of Congress took place? Congress or first session code hoisile Chennai, Surat, Bombay or Lahore? Correct answer to Bombay. Option C is the correct answer. Okay. First session INC ketia form hoisile 1885 ot then kune form korisile A.O. Hume tar pisot first session ketia hoisile তেতিয়াই হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট সেশন এন্ড লগতে কোড হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট সেশন বম্বেত হৈছিলে আৰু ফাৰ্ষ্ট সেশনৰ প্ৰেসিডেন্ট কোন আছিল WC Banerjee ওকে এক্সপ্লেনেশন আছে আছে এটো মনত ৰাখিব এক্সপ্লেনেশনত বম্বে কোড গোকুল দাস তেজপাল সংস্কৃত পাঠশালা ওকে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ঠিক আছে ইমানে আসলে আজি আমাৰ অভ্যাসৰ কোৱেশ্চনস আপোনালোকে প্ৰেক্টিস কৰিব ডেইলি বেসিছত প্ৰেক্টিস কৰিব কোৱেশ্চনস বিলাক লগত যেহেতুকে লিংক আছে আপোনালোকে প্ৰেক্টিস কৰিও ভাল পাব so much do subscribe to our channel take